Enoda amma also, she also has dimples. So I think this is a gift that she gave to me. Chennai le vare, and then I gave an audition. Morning le finished panni, evening le I was shooting for the padam. Not definitely romantic. It is like action, suspense, drama, thriller. Anna, since it's Gautam Vasudev Menon, definitely there has to be a touch of romance. Already is a Periya star. Ellarukkum theriyum that he's a star. So at such a big level, to go through this transformation for a character. Sir, but food romba pudikkum. I love like biryani and pav bhaji and this, that, everything. And then he just looked at me, he was like, Kalathukku nee venum. I'm just holding my bag here and I'm just like, where is Muthu taking me? What is happening? To say that to Simbu sir. She was like, hey, Oda. I did workshops for 15 days. 15 days appuram, the producer told me that I think you are not good. Hi, hello News 7 Tamil viewers. Welcome to the show Cinemax at the Cinema Maximum. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூல நமக்கிட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹீரோயின் இருக்காங்க. இவங்க எந்த படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னா இப்ப சொன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பாருங்க. ஒரு பெரிய வணக்கத்தை போடு, இது வெந்து தணிந்தது காடு. எஸ், வெந்து தணிந்தது காடுடைய பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் டிம்பிள் குவீன் சித்தி இத்னானி நம்ம கூட இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இந்த படத்தை பத்தியும் அவங்களோட ரோல் பத்தியும் நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவங்க நம்ம அப்படியே வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம். உங்க டிம்பிள் ஆக்சுவலி நீங்க சிரிக்கும் போது இன்னும் கியூட்டா இருக்கு. உங்களோட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து உங்களை வந்து டிம்பிள் குவீன் அப்படின்னு தானே கூப்பிடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி உங்களை அட்ரஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? How do you feel? I think it feels very special because the pair they only gave out of love, so it felt very nice. இப்போ வந்து யூசுவலா வந்து இந்த டிம்பிள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நம்மளோட டிம்பிள் பிடிக்காது. பார்க்கவங்க எல்லாருமே வந்து கியூட்டா இருக்கு, செம்மையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நமக்கு பெருசா அந்த டிம்பிள் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. உங்களுக்கு உங்களோட டிம்பிள் ரொம்ப பிடிக்குமா? I think enoda amma also, she also has dimples. So I think this is a gift that she gave to me. Borning gift, like, here, take the dimple. So I mean, once you have something, you don't, it's a part of you, like if I have eyebrows, it's like that way I have dimples. So nothing different, but I like how I'm getting so much love, the coolie. Okay. So உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி in தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி, தமிழ் டெபியூ, நீங்க வந்து தெலுங்குல வந்து you've been doing movies and தமிழ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ ஃபிலிம். So எப்படி இருக்கு இந்த ரோலுக்கு நீங்க எப்படி கமிட் ஆனீங்க? How did that happen? So actually Vendhu Thanindhadhu Kaadu முன்னாடி I had already done one film called 100 கோடி வானவில், சசி சரோட, Sasi sir and Harish Kalyan. So padam முடிஞ்சிருச்ச அப்புறம் Gautam sir was looking out for heroine for his film. So Krishna Obeli, Pattathala director, and Gautam sir associates irukku. So he had just mentioned that this girl is good and everything. So Gautam sir Sasi sir oda pesunum podu he had this confidence that this girl is like, I think she will fit our role. Then I came Chennai le vare, and then I gave an audition. Morning le finished panni, evening le I was shooting for the padam. Oh, so it was within 10 hours I got selected this film. Yeah, okay, so that's how it happened. And first movie in Tamil வரவே வந்து கௌதம் மேனன் சரோட. கௌதம் மேனனோட மூவிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ்க்குலாம் வந்து பயங்கர இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கா கேரி பண்ணியிருப்பாரு ஒரு மூவி ஃபுல்லாவே. ஹீரோயின்ஸ் அவ்வளோ அழகா காமிச்சிருப்பாரு. ஸோ இந்த படத்துல உங்களோட ரோல் எப்படி இருக்கு? Like you said, Gautam Vasudev Menon, Anna, you know that his heroines are the most genuine, most real, most beautiful heroines. Right? When I got that opportunity, I was like, wow. To be a GVM heroine means every girl's dream. So when he told me about Pavai's character, ஒரு தமிழ் பொண்ணு born and brought up Bombay. Her journey of how she discovers Muthu, she falls in love with Muthu, and how she understands Muthu's profession, to the journey until the end, and even part 2. So when he told me the story, I was like, okay, this is something which is very nice for a new girl, like, to play a character like this, very rooted, very grounded, opposite Silambarasan TR, music by A.R. Rahman. So the whole package only was like,
வாவ் அப்படி வேற லெவல். ஓகே ஸோ அகெயின் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ ஜிவிஎம் மூவிஸ் எல்லாமே அவங்க ஹீரோயின்ஸோட கேரக்டர் பயங்கர வெயிட்டேஜா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து நிறைய ஜிவிஎம் மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எந்த ஹீரோயின் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? ஸோ இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெஸ்ஸி. ரொம்ப பிடிக்கும். த்ரிஷா எனக்கு ஐ திங்க் ஒரு ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ் தமிழ்ல த்ரிஷா கண்டிப்பா. And the kind of characterization that Jessie had in Vinay Thandi Varvaya, even till date, people connect to Jessie. And I think that to me was Gautam sir's like highlight of a characterization, you know, that confusion, journey, adada. So to me, his up until now, up until Vendhu Thanindhadhu Kaadu, I've loved Vinay Thandi Varvaya and Jessie. again GVM movies is known for the romance and அது வந்து நார்மல் ரொமான்ஸ் மாதிரி இருக்காது. அந்த ரொமான்ஸ் பார்க்கிறதுக்கே அவ்வளோ அழகா இருக்கும். ஸோ இந்த படத்துல ரொமான்ஸ் எப்படி இருக்கு and உங்களுக்கும் சிம்புக்குமான கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு? Chemistry நீங்க சொல்லுங்க. Like after watching the padam, you all please tell us how the chemistry. Sure, அது பயங்கரமா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ஒர்க்? So இது படம் is not definitely romantic. It is like action, suspense, drama, thriller. Anna, since it's Gautam Vasudev Menon, definitely there has to be a touch of romance. And that's what happens when Muthu and Pavai get together. There is a very beautiful song called Unna Nenichidum. That entire song is shot in one take with a handheld camera. Gautam sir didn't really direct that scene. He said, y'all do something. Like, y'all do it yourself. Just go with the flow. Go with the flow. And after, you know, three of us, me, Simbu sir and Gautam sir, we were all watching the screen and we were like, wow. Like, it was magic. It was magic created because of everybody present over there and because GVM's knack of romance. He knows how to create it. So even in this padam, I think that's one of my favorite scenes. I think one picture is also out where Muthu is coming and the balcony and Pavai is sitting like that. Okay. And from there, there's an entire conversation. Cut to it, it leads to a song. So again, Simbu, இந்த படத்துக்காக தான் சிம்பு வந்து வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணி பயங்கரமா ரெடி ஆனார் இந்த படத்துக்கு. ஸோ எப்படி இருந்தது சிம்புவோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் செட்ஸ்ல எப்படி இருப்பாரு, அவரோட வெயிட் லாஸ் ஜர்னி பத்திலாம் அவங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க? ஆமா கண்டிப்பா. So Simbu sir, I think for me was one of the most inspiring people till, especially after this film, I really look up to him because that kind of transformation is it's commendable. Because he already is a Periya star. Ellarukkum theriyum that he's a star. So at such a big level, to go through this transformation for a character is so good, right? Like that's what you learn, that no matter how big you are, you have to constantly keep working hard. The perseverance. And of course, he lost weight, but for Muthu's character, he had to lose more weight and he had to look like a 19, 20, 21-year-old boy in the process of the film. I used to keep asking Simbu sir, I said, sir, how do you maintain? Okay, you've lost the weight, but shooting ke apparam, like how do you manage? Okay. Consistency is also very important. So he had told me, he's like, just do one thing, whatever you want to eat, you eat, but make sure before sleeping, you keep some 4 hours of gap between dinner and between sleeping. So I said, sir, but எனக்கு food ரொம்ப பிடிக்கும். I love like biryani and pav bhaji and this, that, everything. And then he just looked at me, he's like, all that you have to somewhere as an actor to be on screen. If a character demands, you have to eat biryani. If a character demands, you have to eat soup and salad. So that is the journey of an actor. Okay. And he said that, see, you have to be consistent. You must work out. You must eat right. Lots of liquids. Throughout the shoot, Simbu sir was constantly having like juices, coffee. To keep him hydrated. And he's become a vegetarian. Yeah. He's the vegetarian now. So he also felt very calm. Because somewhere when you eat non-vegetarian food, you have a little heaviness. Konja kopam, or you know, whatever happens. But when you eat veg food, that's what he was telling me. He said you feel a sense of calm. And you don't feel very heavy. So that's what, again, something which I learned. I have not converted to vegetarian yet. I love my chicken and mutton, but definitely something that I can try. நாங்க இப்போ உங்களை பார்த்து இப்போ பேசிட்டு இருக்கும்போது லைக் வெரி பப்ளி, வெரி கேஷுவல் அண்ட் ரொம்ப ஜாலி கைண்ட் ஆஃப் கேர்ள். பட் வந்து உங்களுக்கு மூவில வந்து வெரி ஹோம்லி, ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சட்டிலான, ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு கேரக்டர். ஸோ ஹவ் வாஸ் இட் லைக் யூனோ, அப்படி அந்த ஒரு சேஞ்ச் ஓவருக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் யூ டிட்? அண்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் அகெயின் தட் ஷுடன்ட் பி அ பேரியர் ஃபார் யூ. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி யூ ஹேண்டில்ட் அண்ட் ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? ஸோ Gautam sir was very elaborate about his characterization. He had told me that Pavai is a very rooted girl.
she's gone through certain difficulties in her life, so she is not very bubbly. She's little calm, composed, and middle class, lower middle class girls, you know, even bag, she will hold her bag full song le I'm Kalathukku Nee Venum, I'm just holding my bag here and I'm just like, where is Muthu taking me, what is happening in so it is a transition because I personal life le romba bubbly, romba jolly ah irukum, and when it comes to Pavai, there is a little timidness, there is a little composure with which she handles. And she's also a year older than Muthu. Okay. Muthu is a year younger than Pavai. So the way she treats Muthu also. No wonder it's a GVM film. So the way she treats Muthu also, she's like, hey, Oda, you know? And to say that to Simbu sir. Like, but Gautam sir, yeah, he makes it happen. ஜிவிஎம் சாரோட ஒர்க் பண்ற அந்த செட்ஸ்ல அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நிறைய ஜாலியா பேசுவாரா இல்ல ஒரு மாதிரி சீரியஸா இருப்பாரா எப்படி? ஏன்னா இப்ப நாங்க இன்டர்வியூ பண்ணும்போது வந்து கரெக்டா கேட்டதுக்கு கொஸ்டினுக்கு பதில், அதுதான். அதுக்கு மேலலாம் யூ cannot get words from him அந்த மாதிரி. And ரொம்ப if he gets comfortable he talks very well. So அந்த மாதிரி தான் we saw him when we interviewed him. So எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? I think Gautam sir is a very intelligent human being. He's aware. அவருக்கு ரொம்ப தெரியும், like about cinema, about everything in life. So when he speaks words of wisdom. He knows what to talk, where to end, you know. And similarly on set, he was so calm, rumba composed, and not one day I saw him be hyper. Kopam, not at all. Set le vibe was very casual, it was very free. Simbu sir and Gautam sir also, they used to meet, they used to talk, hey, bro, this, we'll do this way. Simbu sir was like, yeah, sure, okay. So எப்படி இருந்தது? ஃபன்னா இருந்தா? You have any memorable funny moment that you can share with us in the sets? I think our Bombay shoot le romba fun we had. We were shooting in Bandra, we were shooting in town side. That time also the whole, because an entire unit has come from Chennai. So I had ordered vada pav for everybody. Okay. On set. So I really wanted everybody to eat vada pav because vada pav is a local delicacy of like how we have idli or dosa or medu vada. So that way we had ordered. So everybody really enjoyed that. Then we were shooting one day near Taj Mahal, and Radhika ma'am was there with us. And Radhika ma'am is actually super fun. Oh, she's so much fun. She's a big prankster and she's very super fun. She is, yeah. And I loved her chemistry with Simbu sir also. I think they've worked before with each other. So the way she used to rag Simbu sir, she used to talk to him. She was like, Simbu, come here, talk to me. Very cute chemistry they also had. So coming back to the movie, the music. Yeah. So it's A.R. Rahman's music, and சொல்லவே வேணா, songs are going to be a big hit. So உங்களுக்கு your personal favorite song in the movie, and எங்களுக்காக கண்டிப்பா you'll have to sing at least 2 lines. That's okay. நாங்க வந்து you said Tamil audience are very, you know, they're all very welcoming and they're all very sweet to you. அதனால you can sing. So I think Rahman sir, you can't say that ஒரு song favorite ஆயிருக்கும். We have 5 songs and all the 5 songs எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். But I think I have a little bit of a special connection with Kalathukku Nee Venum because that was the first song that was released, and also it's shot very beautifully from Bombay, Chennai, that entire journey. So you want me to sing that? Yeah, definitely. O ghura chala Kaadu tungum matmu, o tanga thoda pesum kaadura, o vaadai manjal thinnai galvasal pandalagum, o meda chatta metti chatta nenju kondara, o innu nooru aandu nammayuve kairegal ella thenjum maasaiva. அன்பு எனும் பானியே உசிர் வர வேணும், மூச்சு காத்தில் நான் மூழ்கி மாய்ந்து வர, கண்கள் நான்கும் பார்த்தும் பார்வை ஒன்றே வேணும், காலத்திற்கு நீ வேணும். Very good. Hey, super. Actually, you sing well. Yeah, I think now I've lost my voice little bit, but in the morning I was singing better, konja better. Okay, but you sing well. You don't really need to be so conscious. ரொம்ப அழகா பாடுறீங்க. ஸோ அகெயின் நம்ம வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்கோம். ஸோ அங்கே நம்ம நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு கேமரா ஃபேஸ் பண்ணுறதுல பெருசாக ஃபியர் இருக்காது. பட் த அட்மாஸ்ஃபியர் டிஃபர்ஸ், த பீப்புள் டிஃபர்ஸ். ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த சேஞ்ச்? ஒரு எதுவும் சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணீங்க? நிஜமாக சொல்கிறேன், சில மூவிஸ் ஆல்ரெடி தெலுங்குல ஆயிடுச்சு. பட் சாய்ஸஸ், என்னோட சாய்ஸஸ் கொஞ்சம் கரெக்ட்
So what happened was the seriousness, selecting the right kind of subject was kunja less when I was doing Telugu. So definitely I have experienced failures. None of my films in Telugu have performed very well. Anna, there was that burning fire within that no, I know that I am capable of doing better. So there was a point where I completely stopped receiving offers. And I was like, yo, now what do we do? How do we begin? Career over? What can happen? And then the pandemic happened. 2 years, all of us were sitting at home, and that time I got a lot of time to think. And I was like, no, something good has happened. Because till now, whatever work I have done, I have given my 200%. Whether the work is done well, whether it has not done well, that is a secondary thing. But I have given my 100%. And I said, there has to be something that God is making me more patient for. Everything happens for a Everything reason. happens for a reason. Something, in fact, very, no, not many people know about this. I had come to Chennai for one padam. I did workshops for 15 days. 15 days apram, the producer told me that I think you are not good. And I have sat down on the floor crying. I was like, why is this happening? Why are things not happening for me? Have I done something wrong? Cut to today, I am the heroine of Vendhu Thanindhadhu Kaadu. You know, Now you are GVM's heroine, so Now you I'm have GVM's offers like heroine. flowing, so don't worry about it. so it all happens. It's all like many failures have happened. Like people say that you're lucky, you know, you're getting a very good opportunity. Sure, I am, but it's taken a lot for me to sit here and value my success, value this film. You have to go through many failures in life to value success. Okay, in such case, since you said அவ்வளோ சீரியஸா நான் எடுக்கல, my decisions were not that serious னு சொல்லும்போது, அப்போ எந்த வயசுல you came for the interest? இல்ல எப்போ நமக்கு ஆக்டிங் எடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு? Oh, I started very early, ரொம்ப early. I think 16 16 yearsல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். I did theatre, I did Gujarati commercial plays. அப்புறம் I went for Miss India. அப்புறம் Telugu films, and now I'm here in Tamil. ஓகே, ஸோ அகெயின் எப்படி இருக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸோட அந்த ஒரு ரிசப்ஷன் எப்படி இருக்கு? எப்படி ரிசீவ் பண்றாங்க? நீங்க வெளில ஷூட்ஸ் போகும்போதோ இல்லை உங்களை பார்க்கும்போதோ எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க? எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது? I think எல்லாருக்குமே தெரியும் that Tamil audience, Tamil மக்களோட love is the kind of love that you cannot compare. They make you their own. They accept you, they embrace you. Even today when I come to Chennai, I'm so happy. I'm so happy because I know that I'm going to see faces of people who have that shine in their eyes when they look at me. To be able to get that love and admiration when I have not done anything in Tamil. They don't know my acting, they don't know who I am. But blindly, just out of pure love, they are connecting with me, and this kind of love I have not experienced anywhere else. Tamil people are very hospitable, you know. Oh my God. Yeah. So let's play a small segment, ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் மாதிரி. ஓகே, நீங்க வந்து ரொம்பலாம் யோசிக்காம உடனே எனக்கு பதில் சொல்லணும், சரியா? Since you said உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஃபுடி, உங்களுக்கு நிறைய ஃபுட் பிடிக்கும் அப்படின்னா, so one food you would die for அப்படின்னா என்னது? Chicken lollipop. Chicken lollipop. Okay. So your celebrity crush. இது வந்து இது எப்படின்னா ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா ஹாலிவுட் பாலிவுட் ரேஞ்சுக்கெல்லாம் போயிட்டு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, தெலுங்குலயும் சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் எங்களுக்கு தெரியாது. South range is the most பெரிய range at the moment. நீங்க வந்து தெலுங்குலயும் சொல்லக்கூடாது, தமிழ்ல சொல்லணும். அப்பதான் நாங்க கரெக்ட் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு பாலிவுட் ஹாலிவுட்ல தெரியாது. ஓகே, சூப்பர். உங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்கேர்? Biggest scare? Failure. Okay, fine. So the song you hum frequently? மறக்கமா நெஞ்சம். பாடலாமே, hum it, no? ஐயோ, sing it. மறக்கமா நெஞ்சம் மனசுல சவனம். அதான் நமக்கு அப்கமிங் சிங்கர் வராங்க. நச்சரிக்கும் பட்டா பூச்சிக்கு தேடத்துந்தா என்னாகும். ஓகே, சாரி நான் ஓவர்லாப் பண்ணேன். ஆக்சுவலி அவங்க தான் எங்களுக்கு ஹீரோயின் மட்டும் இல்ல சிங்கர் கிடைச்சிட்டாங்கப்பா நமக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூவி, எனி மூவி ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ்? டியர் ஜிந்தகி. ஓகே, சூப்பர், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து யாருக்குமே சொல்லாத ஒரு சீக்ரெட் எங்களுக்கு நீங்க யாருக்கும் சொல்லாது. ஓகே, யாருக்குமே சொல்லாம, யாருமே கேட்க மாட்டாங்க, யாருமே பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும். நீங்க யாருக்கும் nobody knows ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட். சீக்ரெட் வீட்டுக்கே part 2 is happening. That you told me already. That you told, that content already came. That is a promo content actually.
நீங்க அது சொல்லிட்டீங்க, அது முடிஞ்சிருச்சு. வேற I'm ஏதாவது telling you, it is definitely happening. ஓகே ஓகே. லைக் ஒன் திங் யூ டிட் இன் சைல்ட்ஹுட் பட் யூ ஃபீல் சோ சில்லி நவ், சே இப்படி பண்ணிட்டோமே அந்த மாதிரி. I used to, this is very funny. Fevicol, that Fevicol I used to put on my hand and I used to like remove it and I used to tell everybody that, oh, my skin is peeling off. All of us have done that. Yeah, super. எல்லாருமே பண்ணியிருக்கோம் அது. ஓகே. ஸோ ஓகே, ஒரு பயோபிக்ல நடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எவ்ரிபடிஸ் விஷ், அது ட்ரீமா இருக்கும். ஸோ யாரோட பயோபிக்ல நீங்க நடிப்பீங்க? Seriously? Jayalalitha. சூப்பர், வெரி நைஸ். ஸோ அதுவுமே again this answer is a very common answer. எல்லாருக்குமே அந்த பயோபிக்ல நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. Yeah. So undoubtedly she is a very majestic personality, right? Okay, so what is your dream destination? I think my dream destination would be Switzerland. I've been to Switzerland already, but I think it's the most beautiful place in the world. All right. One plus and one minus about you அப்படினா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? One plus about me is I'm a very kind person. No matter how tired I am, I feel like making whoever I'm talking to smile. We could see that. Yeah. So that's something which I love about myself. One minus would be I am too aspirational. I am very, very ambitious and very career oriented. Sometimes that I can't see my personal life properly because I'm so that so balance, focused. Yeah, you miss that balance at times. Okay, it happens again. It happens. So thank you so much. You've been so sweet, so cool, so casual, so cute. And Vendhu Thanindhadhu Kaadu is definitely going to be a big blockbuster. And News 7 தமிழ் சார்பா நாங்களும் எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். Lots of love from all of us. Thank you so much.